But when a few people does a mistake, it's not enough to abuse the whole community because of a minority group. So, gentlemen, all of us are not bedeviling the problem that Peter Salasya has as a person. Peter Salasya, I know for the last 2 weeks, he has filmed himself in front of a camera smoking something called cannabis. And for this platform, I want to speak to the parents and the youth who we are here. Cannabis sativa causes cannabis, which is a drug, causes a disease or a disorder called cannabis use disorder. Sometimes it causes a disease called drug-induced psychosis. Hiyo ni kuchanganyikiwa na akili. And signs and symptoms of somebody who has abused drugs is laughing aimlessly or laughing without a reason. Sometimes one of the reasons or the symptoms of abusing drugs is having something called insomnia. That is lack of sleep. Sometimes you can get something called anorexia. That is loss of appetite and you are not taking any food. So, Honorable Peter Salasya, you are a case of this situation as an example of a person of people who are abusing drugs. And I want the young people of this country to listen pensively. Any drug or a bang or cannabis that Peter Salasya is abusing alters with a chemical in your brain called dopamine or serotonin, whose functions or the roles are to ensure that your cognitive functions very well. And number 2, it works with your mood. So the moment that you abuse cannabis or bangi, it ensures that your mood is affected. Say that sometimes you become too irritable for nothing, or sometimes you become too sad for no reason. Number 3, it has some other infections or symptoms called delusions. And the delusions are false belief. It means being boastful about yourself. You think umefika mahali watu wamefika. Sometimes you get something called hallucinations. Hallucinations, an example of hallucination is having visual hallucination. Visual hallucinations means seeing something which does not exist. Sometimes you can get hallucinations called auditory hallucinations. Unasikia masauti ambazo hazi-exist. So, Honorable Peter Salasya, if you don't stop abusing cannabis, you will think people don't like you, or people are envious, or people don't like what you are doing to your people in Mumias East. But that is not true. It is called delusions of doubt. You think people hate you, but nobody hates you. So, Honorable Peter Salasya, stop abusing drugs. You have a very bright future in the leadership and governance of this country and the leadership of the people of the Western Kenya. So, Honorable Peter Salasya, if you don't stop abusing drugs, Parliament will never be your place. Madara National Hospital will be your next station. Peter Salasya, if you don't stop abusing drugs and abusing all manner of drugs, including alcohol, you will stop visiting your people in Mumias East and assessing the good work that you are doing. Your next stop will be you'll stop seeing your people and you'll start seeing a psychologist or a psychiatrist to ensure that your common sense and what you are doing is very well and aligns to somebody who is a leader. Mr. Peter Salasya, you are a future in politics of this country and the governance of this country. So kindly stop so that with the young people, we can exemplify you as a person who has represented the young people of this country in the right manner. So thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Nico. And come tomorrow early. I never knew you were such a... Tomorrow come very early. Malaysia mbio nikakuja kumuona. Na kando na hiyo imebidi nikuje nimtembelee watu wa Kuisero, nimetembelea watu wa Navaholo, nimetembelea watu wa Mumias. Kwa hivyo saa hii hapa penye niko Kuisero, pokeeni salamu za wengine kutoka Malaysia.
kuna jambo ningependa niwaeleze watu wa Wisero, watu wa Kakamega, watu wa Kakamega kwa ujumla. Mimi sina shida na Rais William Samoei Ruto. Mimi niko na shida na viongozi wetu wa chini, kuanzia kwa MCA wenu hapa wa Wisero Central, Kisa North, Kisa East. Poleni sana, Mungu amweke mahali pema peponi, na Kisa West. Niko na shida na seneta wenu Khalwale, Boniface Khalwale. Niko na shida na governor, kwa sababu Governor Fernandez Baraza hajawahi kuja mbele yenu akamwambia ya kwamba pesa kutoka kwa national government haijafika Kakamega. Na kwa sababu hapa Wisero kuna maneno, kuna projects zenye nimeangalia 2023-2024 financial year, kuna barabara ya kutoka Munjiti kwenda Muhila kukuja hapa Wisero, mnaona venye inakaa. Hiyo barabara ilifanyiwa tendering na hatujajua kwa nini haijatengenezwa. Kuna pesa ilikuwa allocated. Swali langu kwa Gavana Baraza na kuuliza, kama huko na pesa, mbona uka-advertise tender ya hiyo barabara? Kando na hiyo ni barabara ya hapa Wisero. Nikienda upande wa Navaholo, kuna barabara mbili ambapo zilipewa. Barabara ya kwanza ilialoketiwa 248 million. Mpaka wa saa hii hiyo barabara kuidhinishwa peke yake ilikuwa imefikisha 40% na 25%, lakini pesa ilienda. Watu wa Wisero, watu wa Kakamega, na waambia Fernandez Baraza ndio adui mkubwa ambaye amekuja kunyanyasa na amefanya kaunti yetu imerudi nyuma. Nikienda Mumias, kuna slota ya Mumias walifanya procurement, ilifanya tender na ika-award. Hiyo tender ilikuwa ina cost 19 million. Na ili hali hiyo project ya kufanya renovation, hiyo slaughterhouse ilikuwa imeshafanyiwa, lakini kuna vitu kadhaa ilikuwa haijawekwa. Pesa ilialoketiwa kwa ile project yenye ilikuwa imeshafanyika. Lakini issue ni kwamba hiyo project, hiyo slaughter mpaka wa leo haijawekwa milango, haina choo, haina maji, haina vitu mingi. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba watu wa Wisero, watu wa Kakamega, watu wa Lurambi, watu wa Navaholo, watu wa Mumias, watu wa nini, watu wa Matungu, ya kwamba adui mkubwa ni Fernandez Baraza. Kwa hivyo naambia MCA, mtengeneze, mfanye halahala kabisa, mfanye haraka, mtume huyu jamaa nyumbani asubuhi na mapema. Impeachment ya Fernandez Baraza ianze kutengenezwa, aende mapema, asifike 2026 ama 2027. Asanteni, Mungu akubariki. Maintaining publicity is a very difficult task. Sasa kama umeanza hiyo publicity, make sure you maintain. If you want to know, go and ask Malala, go and ask the former MP for Budalangi, go and ask them, Ababu na Mwamba, watakujibu. Number 2 is the issue of education. Some people are spreading propaganda here at mathematics kuwekwa optional is like killing education. A fact and a survey yenye imefanyika from 1986 KCSE kianza, almost 30% wamekuwa kupata E. Almost a half wamekuwa kupata D- kwa hiyo mathematics with very valid reasons. Hawamechukia mathematics or they don't know mathematics. So putting mathematics optional in a higher education from grade 12 and above is a very good, because a person who wants to do sportsmanship, mwenye anataka kufanya law, mwenye anataka kufanya sociology, how will mathematics help you? So the government has done a very good job in putting mathematics an optional subject. Number 3 is the one of the most thing yenye tumekuwa tukikuwa nayo hapa is the issue of inclusivity in our country. And the appointments that Raila Amolo alifanya last week, he has catered for what we call inclusivity. Inclusivity imekuwa ikileta vita any other election. And when Raila Amolo Odinga appoints every member of each tribe, naona Raila Amolo Odinga amefanya kitu nzuri. Thank you, Mr. Speaker, and I will speak another day. Scam, negativity and corruption.
from henceforth tunaendelea kutoka hapa. Asante sana.